Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, a first installment of 3 Israeli hostages were released from Hamas captivity in exchange for 90 Palestinian terror operatives from Israeli jails, marking the start of the first phase of the deal struck between Israel and Hamas under U.S., Qatari, and Egyptian mediation. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir and his Jewish power faction quits Netanyahu's government over the ceasefire agreement between Jerusalem and Hamas. Prime Minister Benjamin Netanyahu stresses that Israel has a green light to return to fighting in the Gaza Strip if the terror group Hamas fails to reach a compromise in Phase 2 or Phase 3. The first installment of 3 Israeli hostages released from Hamas captivity in exchange for 90 Palestinian terror operatives from Israeli jails has concluded yesterday, with 3 female civilians embraced by their loved ones upon arrival at a hospital in central Israel. I'm happy to report that they are in stable condition that allows us and them to focus on what is the most important thing for now, is reuniting with their families. They are reunited with their families, and we will continue to monitor their clinical condition. This will take a few more days until we complete all the examinations that are needed and treat whatever we find within these within the workup that we will perform. It is important to know that prior to the enforcement of the ceasefire on Sunday morning, a special joint operation by the IDF and ISA successfully retrieved the body of Staff Sergeant Oron Shaul, who was killed and subsequently taken captive by the Islamist Hamas during Operation Protective Edge over a decade ago. שבפעילות חשאית מיוחדת של צה"ל ושב"כ חולץ מעזה החלל החטוף, סמל אורון שאול, זיכרונו לברכה. אורון, אשר נפל בקרב בסג'איה ב-20 ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן, נפל בקרב ונחטף על ידי ארגון הטרור חמאס. מדובר במאמץ מודיעיני ומבצעי, משמעותי מאוד, שנמשך לאורך העשור האחרון, מאז נפילתו וחטיפתו וביתר שאת במהלך המלחמה והימים האחרונים. שב"כ וצה"ל פעלו מסביב לשעון. פעלנו ביחד שנים ארוכות כדי להביא את אורון, זיכרונו לברכה, לקבורה בישראל. Meanwhile, Prime Minister Benjamin Netanyahu made a televised address to the nation in an attempt to alleviate concerns regarding the outline of the ceasefire agreement that has brought about much discomfort to Israel's general public. In his remarks, Premier Netanyahu initially focused on the sole reason for Jerusalem's decision to accept the deal. הקבינט והממשלה אישרו את המתווה להשבת חטופינו. זהו יעד מלחמה שלא נרפה ממנו עד שיושלם. המשימה הקדושה של שחרור חטופים, המשימה הקדושה הזאת, מלווה אותי כל חיי, משירותי כלוחם בצה"ל ולאורך כל שנותיי כראש הממשלה. יחד איתכם אזרחי ישראל, ויחד עם רבים רבים בעולם, רעייתי שרה ואני מייחלים, מתפללים, פועלים לשובם של כל חטופינו. אני חושב עליהם כל הזמן. אני מבטיח לכם. אנחנו נעמוד בכל יעדי המלחמה. אנחנו נחזיר את כולם הביתה. עד היום השבנו הביתה 157 מחטופינו, מהם 117 בחיים. בהסכם שאושר כעת, אנחנו נשיב הביתה עוד 33 מאחינו ואחיותינו, רובם בחיים. ההסכם הזה הוא קודם כל תוצאה של גבורת לוחמינו בקרב, והוא גם תוצאה של עמידתנו האיתנה על האינטרסים החיוניים של ישראל, עמידה קשה מול לחצים כבדים מבית ומן החוץ. ההסכם הוא גם תוצאה של שיתוף פעולה של ישראל עם הממשל היוצא של הנשיא ביידן והממשל הנכנס של הנשיא טראמפ. ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים,
הוא שוחח איתי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. כך הוא אמר, הפסקת אש זמנית. While promising to uphold all of Israel's war objectives as part of the latest deal with Hamas, Prime Minister Netanyahu also underscored an American commitment that Israel will be able to reignite the war in the event that Hamas refuses to accept the terms of its defeat. לקראת השלבים הבאים בהסכם, אנחנו שומרים בידינו נכסים משמעותיים על מנת להשיב את כל חטופינו ועל מנת לעמוד בכל מטרות המלחמה. גם הנשיא טראמפ וגם הנשיא ביידן נתנו גיבוי מלא לזכותה של ישראל לחזור ללחימה, אם ישראל תגיע למסקנה שהמשא ומתן על שלב ב' הוא חסר תוחלת. אני מאוד מעריך את זה. אני גם מעריך את ההחלטה של הנשיא טראמפ להסיר את כל המגבלות הנותרות על אספקת נשק חיוני וחימושים חיוניים למדינת ישראל. אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. It is important to know that Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir and his Jewish power faction announced their resignation after the hostage release deal was approved. This move, which is broadly believed to be the result of his declining popularity in the polls, has not threatened Netanyahu's coalition, since Foreign Minister Gideon Sa'ar's faction, which joined the government on the 29th of September of last year, guarantees the survival of the coalition. Nevertheless, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich published a statement in which he warned Prime Minister Benjamin Netanyahu over failing to reignite the war if the goals that were set by Jerusalem are not achieved. לצערנו, לא הצלחנו למנוע את העסקה המסוכנת הזו. אבל התעקשנו והצלחנו להבטיח בהחלטת ממשלה, בקבינט ובדרכים נוספות שהמלחמה לא תסתיים בשום אופן, ללא השגת מלוא מטרותיה ובראשן השמדה מוחלטת של חמאס בעזה. אזרחי ישראל, מחכים לנו ימים מרגשים וקשים. להתרגש ולשמח בחזרתם של חלק מחטופינו הביתה, אך נזכור, כי משימה קשה מחכה לנו מיד לאחר מכן לחזור ולהילחם עד הניצחון. משימתי כרגע אחת ויחידה, ניצחון מוחלט על חמאס, צבאית ואזרחית, והשבת כל חטופינו הביתה. אני מדגיש, לא נקבל שום תירוץ בעניין הזה. אנחנו לא נשב בממשלה שתפסיק חלילה את המלחמה, ולא תמשיך עד הניצחון המלא על חמאס. עם ישראל היקר, אל תיפול רוחכם. למלחמה יש רגעים גדולים ונשגבים ורגעים מורכבים יותר. הרגע הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא מסוג הרגעים המורכבים. Meanwhile, in the Gaza Strip, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi emphasized the Israeli military's unyielding determination to achieve all of the war objectives moving forward. לאורך יותר משנה ושלושה חודשים צה"ל נלחם בחמאס והביא להישגים חשובים. הכרענו את הזרוע הצבאית של חמאס, חיסלנו את שרשרת ההנהגה של הארגון והעומד בראשו יחיא סינואר. המלאכה לא תמה כאן. יש לנו עוד הרבה מה לעשות. אנחנו נעשה את זה בעוצמה ובנחישות רבה. הלחימה העצימה של צה"ל הבשילה את התנאים למימוש המטרה החשובה שבפניה אנחנו ניצבים היום. השבת החטופות והחטופים לארצם ולמשפחותיהם. General Halevi went on to stress the IDF's commitment to the people of Israel, stressing that the Israeli military is far more prepared than when it failed to guarantee the security of Israel's southern communities on October 7th of 2023. כוחות צה"ל פועלים בראש ובראשונה להגנה על אזרחי מדינת ישראל. בשעה הזו, לצד ההתרגשות והציפייה, אנחנו בצה"ל מחויבים לכל החטופים ולמשפחותיהם, חיילים ואזרחים כאחד. לא נעצור, לא ננוח, עד אשר ישובו כולם. לפעולות של צה"ל ושב"כ יש משקל מכריע ביצירת התנאים להסכם שהושג. Meanwhile, hundreds of trucks carrying aid have entered the Gaza Strip through Israel's Kerem Shalom border crossing.
والحمد لله يعني كل العجل دخل، مفيش حد رجع، مفيش اعاقه زي الاول، مفيش مماطله، مفيش، الحمد لله يعني ربنا كرم وكل العجل الحمد لله. ولسه هو ما زال في عجل بيدخل برضه دلوقتي حالا. يعني كان الاول قبل كده بوقت كان خلاص ما عادش، يعني كان دايما في اعاقه في الدخول وكلام من ده. الحمد لله من اول يوم النهارده زي ما حضراتكم شايفين العجل برضه لسه وما زال بيدخل برضه. ما كانش كده الاول، يعني كان الظهر الساعه 2 3 كانوا يوقفهم. الحمد لله ان شاء الله يعني، ولسه في عجل جاي وفي عجل بيحمل. In addition to this significant flow of aid into the Gaza Strip, Israel released 90 convicted terrorists to the West Bank districts of Judea and Samaria. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to know that TV7 Israel is a non-profit ministry with all of our productions exclusively reliant on monthly donations. Therefore, I would like to thank all of you who proactively support TV7 Israel. And note further, if you're blessed by the content of our programs, I would like to encourage you to donate. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I'd like to encourage you as ever, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Essen wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.